Энэхүү бичлэг Luke TV-ийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр залуусаа яг одоо миний гард байгаа дрон гэдэг зүйл хүн төрөлхтний сүүлийн үеийн хөгжилд бол маш том эргээр нөлөөсөн. Өмнө бид нар яадаг байсан бэ гэхээр агаараас ямар нэгэн бичлэг зураг авахын тулд олон олон мянган долларын нисдэг тэргээр эсвэл маш том кран төхөөрөмж өөрч юм уу тиймэрхүү айгүй үнэтэй аргууд байсан бол одоо харьцангуй хямдхан үнээр хүссэн хүн дрон худалдаж аваад агаараас бүр хитэн бараг 100 метрийн өндрөөс хүссэн бичлэгийг хийх боломжтой болсон байгаа. Тэгээд зөвхөн бичлэгч биш. Одоо энэ дрон гэдэг зүйл маань өөрөө улам хөгжөөд хүнд зүйлсийг өргөдөг болоод ирээдүйд интернет худалдааны компаниуд хүртэл дроноор шууд хүргэлт хийх тэр талаар ажиллаж байгаа. Тэрч байтугай хүнийг хүртэл зөөх мини тим нисдэг тэр шиг тийм дронууд гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яах вэ гэхлээр зарим хүмүүсийн дронд нь бичигдсэн хачирхалтай дүрснүүд дээр сэтгэгдлээ хуваалцуулна. Тийм учраас дуустал үзээрэй. This drone footage was taken somewhere deep in the Salt Fork Park in Ohio. The video starts out ordinarily enough, but then sometime around the 5-minute mark, you might be able to see something hiding in the thickets. Watch the left side of your screen closely as the drone starts to land, and pay close attention because it happens pretty fast. Баригдуу чи та нар миний саяхны бичлэг дээр ч гэсэн харсан бах энэ алмас гэдэг амтан бол ер нь дээр үеэс ахуулаад ер нь камеранд бол ингэж бичигдсэн түүхүүд аягүй олон байдаг. Зарим нь хуурамч, зарим нь үнэн тэ. Тэгээ та нар энийг үнэн гэж бодож байна. Юу гэж бодож байна? Сэтгэлдээ бичээрэй. Many people claim they can see a large creature stop and look up as the drone passes by. Some even claim that this is a Bigfoot sighting in broad daylight. I do see what they are talking about, but I personally don't see any movement. Ингээ харахад бол яг хүн гэхэд хэцүү юм байна жоохон. Гэтэ яг ингээд ийм том гидтэй юм шиг бас хувцас өмсч болно л доо. And I think it could possibly be a tree. Let me know if you see it and if you agree. Number 10. When a freak thunderstorm sets this large hayfield on fire in Weld County, Colorado, a brave farmer named Eric Howard hops into his tractor and heads straight for the action. He has a wild plan that's about to greatly help firefighters contain the 30-acre blaze if it all goes well. Хара Америкт нэгэн эрлэхэг тариалан ч ингэж тариаланга галнаас ингэж аварсан байна. Thinking fast, Eric quickly carves a long path across the field to keep the fire from spreading. It's a firefighting strategy called a fire line, which is where you remove the topsoil so that there is less material to burn. Ийм угаасаа стратеги ийм тариаланчдын хоорондын хэрэгэлдэг ийм тариалангийн зурвас гэж үү, галны зурвас гэж үү ийм арга байдаг гэж байна. Ингэж гадаргуу дээрх тариалангийн багасгаснараа шатах материал нь багасна гэсэн үг. Тэгснээр галыг бас багасгах боломжтой гэж байна. He barely manages to stay ahead of the inferno, and the dancing flames grow tall enough to melt the paint off his trusty tractor the whole time. Eventually, the wildfire is contained. Тэгээд харахаар нэг сүртэй харагдахгүйгаас ойрхоноос бол энэ бол маш осолтой, эрсэл өндөртэй, гал бол өөрөө маш хурдан орж ирэхэд бол энэ трактор эргэж баг амжихгүй байх магадлалтай. Тэгээд утаа мутаа бол яг ойрхоноос бол мэдээж нилээн эрсдэлтэй. And Eric is credited by the firefighters for his gutsy plan, which probably saved additional acres from going up in flames. Тэгээд ер нь эрлэг залуу маань маш их хэмжээний газар талбайгаа шатаахгүйгээр аварч чадсан гэж байна. Баяр хүргэе. Мундаг залуу байх шүү. Eric, shout out to Eric. My man. A Predator combat drone is conducting a routine patrol when suddenly something huge and fast enters its airspace. What appears to be some kind of unidentified flying object streaks by the drone. In a gigantic burst of white light, the drone turns around to scan the area, but whatever zoomed past is now long gone. Unfortunately, no further footage was recovered. I don't know if the lack of information surrounding this video is a sign that it's fake, or it means the military simply isn't saying anything. The unidentified flying object. Maybe, maybe not.
A YouTuber named Run Gun Griff is a drone enthusiast who explores эдгээр мангар эвгүйтэй. Та нар эдний талаар өмнө зөндөө үзчихсэн бах. Энэ амар сонин тохиолдол бас байд юм бэлээ. a lot of exotic locations on his channel. Most of his videos are taken on tropical islands, but this one was shot at a hard to find rural. Тэгээд намайг баг багт бас энэний талаар айгүй олон баримт кино гардаг байсан. Энэ болохоор яг ингээд мэрэгжлийн хүмүүс очоод химжиж үзэхээр зарим нь бүр хүн хийхэд маш хэцүү, бараг боломжгүй гэмээр юм тэгш химтэй дүрсүүд хүртэл юм тариалгын талбай дээр үлддэг. Бас айгүй сонирхолтой. Мэдээж хуурамчууд нь дотор нь байгаа л байх. Яг л нөгөө бусад юу шиг. Яг айгүй эргэлзээтэй зүйлс бас айгүй олон байдаг. Айгүй сонирхолтой. Та нар бас нэг өнгөж хараарай. Piloting his noisy drone across a long stretch of woods when he comes across a mysterious all-white object that doesn't match the native scenery. He grows curious and decides to take the drone closer to the ground to get a better look. It's a decision that he probably now regrets. Халааттай дүүшнээсээ гарч байгаа хүн шиг харагдчих. Сайн хараарай guys. Сайн хараарай. It doesn't look like much at first, but the situation becomes much more clear after he zooms in. Энэ жоохон хуурамч баха. Энэ зүгээр л нэг нөхөр нэг найз нь бичиж байгаа л нөгөө найз нь өгшөө тэр цаанаа зогсож жагаад халааттай мангас шиг гарч ирээрээ. Тэгээ би бичлэг чаав. Тэгээ хоёлаа интернетээр тавь. Тэгээ хоёлаа хандлт таав. Тэгээ хоёлаа баяжна. Үу гэсэн баха зүгээр. Number 6. This news drone records the aftermath of a giant blast that rocked a residential district in Westminster, Colorado. The giant smoldering crater you are looking at was once a home, and even worse, the blast was done on purpose. The owner of the home, 59-year-old Gary Pine, was living all by himself when he decided to take his life in a very vengeful way. He disconnected his natural gas. Энэ явдал нь Колорадод болсон явдал байна. Тэгээд нэг 59-тэй ах хүү гэх юм уу, тэ өвөө гэх юм уу, өвөөч арай биш. Хүн амиа хорлож одоо энэ газын билетик гэх шиг болоо би бас анзаарсан. Газын билетикийн албаар ингэ дэлбэлсэн юм байна. Gas line. Амар дэлбэрэлтэй байгааг та нар харж байгаа. Тийм осолтой юм биш үү газ гэдэг чинь. Let his house fill up with gas until it blew, blowing off the side of his neighbor's house and sending debris flying across 2 whole blocks. Тэгэд ганцаараа тэгээд яг хөршүүд мөршүүдтэй тэр чигтэн зүгээр яах гэж штэ. No one knows exactly why he did it, nor will they ever feel completely safe in their home again. Number 5. These National Geographic explorers are using high-tech drones to map out the inside of a churning volcano. Би ингэж мөрөөддөг байсан ш. Галтуулыг дээрээс нь ингэж харах юмсан гэж. For the very first time, their drones are able to get close enough to the lava to capture shots that would boil a human alive. The 1,000-degree temperatures claim more than a few drones during the study, and each one is an expensive loss. These drones use sophisticated 3D technology to map out the bottom of a lava pit, something that has never been done before. You can even see an evil-looking entrance where the high-pressure magma shoots out of the volcano. The drones also have another purpose too. They let researchers measure exactly how close to the edge they can get before the incredible heat becomes too much to stand. Судалгааны журмаар ингэж дрон ойртуулсан гэж. Тэгээд энэ галтуулын хайлм бол өөрөө бүр хэдэн мянган жилээд амар өндөр температуртай маш халуун. Тэгээд дрон хэр ойртож чадахыг ямарсан шалгах журмаар бас ингэж дроноор бичлэг авсан гэж байна. An Australian YouTuber named Simon Lawrence is flying his drone high above his boat in Port Lincoln. He and his friends are looking to catch crabs, but soon they find something else entirely lurking in the deep ocean waters. Австралид нэг нөхөр хавч барьж явж ягаад асуудалд орсон байна. The great white shark seems to silently study them for a bit before coming in for a closer look. Хараа. Like a cane. Whoa. Fuck. Бүр дайрдаг аа. Jesus Christ. This drone video was taken in late 2016. Golden Hour is a YouTuber who is apparently just trying to get some aerial shots of his small town. He stumbles upon something that definitely doesn't belong in a cornfield.
It kind of looks like an ordinary scarecrow at first, but then you can see it's a clown in a bright orange outfit with equally colorful hair. The strange and unfriendly clown glares at the drone before sprinting away at full speed. It makes its way into the mouth of the forest shortly, and the drone takes off back to safety. I have questions about this video that are similar to number 7. 2016 онд нэг нөхөр зүгээр эргэн тойроноос сайхан шинжээ явж исэн чинь алиалагчийн хувцастай нөхөр тариалан дээр нэг гүйжсэн гинэ. Яг нэг сэжигтэй юм нь ютубер гэсэн л дээ. Ютубер хийсэн гэдэг чинь. Ютубер хийсэн гэдэг чинь цаагуур нь зохион байгуулалтаа хийсэн байх магадлал өндрөө гэсэн үг. Яг бүр муугар бодлоо гэж бодоход нэг нөхөр зүгээр ямар нэгэн муу санаатайгаар алиалагчийн баг зүүж явсан байх гэж бодож байна. Hey clown. За, нэгдүгээр байранд. Number 1. A YouTuber named Chris Lamb says that he was all alone when he shot this drone footage at Fort McClellan, Alabama, but the video says otherwise. You can clearly see that nobody is in the background at the beginning. За, хин чаалга. Тэгсэн чи яасан? But when Chris steadies the camera just a moment later, you can see someone standing by the street lamp. There's not enough time for anyone to walk out from behind a building, but yet here they are. Тэнд хүн зогсож исэн биз дээ. Also, did you see how they seem to suddenly disappear in plain sight? I don't see any та нар харж байна уу? Эндний хүн байна харж байна уу? editing cuts, so I have absolutely no idea how this dark Ямар хурдан алга болчихоо. Эний цаавар орцсон уу? silhouette Эний цаавар managed to vanish like that. Look again, Үгүй юуны цаавар орсон байна. Түрүүн шонгийн модны цаавар орсон. and you can definitely see them dematerialize. There's nothing wide enough for them to hide behind. Гэтэ эвгүй те. Та нар төсөөлтөө ингээл дроноор өөрийнхөө бичлэг амар холоос авчихсан чинь ардаас нэг нөхөр ингээл сталкер хийгээл ингээл хараал нуугдаал талчхнаад байвал яах вэ? За тэгээд залуусаа өнөөдрийн бичлэг бол иймэрхүү байна. Тэгээд аюу сонирхолтой бичлэг боллоо. Миний хувьд бол тэгээд дрон гэдэг зүйл бас бидний нэг одоо нүдийг нээж байгаа юм уу те хүссэн хүн дээрээсээ ингээд өмнө боломжгүй байсан зүйлсийг нээж өгснөр ямар олон зүйлсийг шинээр харах боломжтой бид нар ойлгож байна. За тэгээд дараагийн бичлэг уулзлаа. Түр баяр таа.